Okay. Not nobody has come today. Yes, sir. Shall we go ahead? Hello? Yes. Yeah, okay, ma'am. I'll go ahead. Okay. So I think last classes we have finished the BNSS and BNS. So this is the fifth topic. I think most of the topics, this is almost the fifth topic. I think the top six topics will form 60% of the exam. So going forward, this is basically what we are studying is Indian Evidence Act or the BSA, which is Bharatiya Saksha Adhinayam. So the Indian Evidence Act, the statute governing the law of evidence in India, what facts may be proved and how they may be proved and by whom. It has been replaced by Bharatiya Saksha Adhinayam, which came into force on 1st July 2024, along with BNS and uh, BNSS. Okay, so enactment and commencement. The IEA was drafted by Sir James James Stephen. So this is an important thing. You have to remember the name because at the exam lo adugutunnattunnaru and enacted in 15th March 1872. Okay. Um, 1 minute. 1872. So you have to remember these dates. I think ఎందుకంటే మన బేర్ యాక్ట్స్ లో ఉండవు కాబట్టి you have to remember these. And what are the key definitions? So IEA prakaram, what does section 3 means? Contains the main definitions, the frequently tested, which is basically what evidence means. So evidence is basically two types. Oral evidence ఉంటుంది, documentary evidence ఉంటుంది. So all statements which the court permits or requires witnesses to make, and documentaries, all documents, including electronic records produced for the inspection of the court. So evidence includes all of the above. So court includes all judges and magistrates and all persons legally authorized to take evidence except arbiters. So court includes judges and magistrates, and arbiters are not court under IEA. Okay. So important definitions ఇక్కడ కోర్ట్ కి ఆర్బిట్రాస్ కి తేడా ఏంటి అని. And then there is something called judicial evidence, which is basically evidence received by courts in justice in proof of disproof of the facts of the existence of what comes in questions before them. So the Bharatiya Saksha Adhinayam 2023 replaces IA. Key differences ఏంటంటే రెండిట్లో all the electronic record provisions are consolidated and updated. New word coercion added in section 22 of BSA. Okay. And joint documentary evidence provisions strengthened. Section references and renumbered. So just like BNSS and BNS, IEA sections are not equal to BSA sections. So key things ఏంటంటే IEA enacted 1872, came into force on 1st September. This was drafted by Sir James Stephen. And evidence is equal to oral plus documentary. Courts is equal to judges plus magistrate, not arbiters. And BSA 2023 has replaced IEA, and section 22 is word coercion was added. So coming back to the questions, what questions I've asked, AIB 16 lo, the Indian Evidence Act came into force on what date ani? So it came into force on 1st September 1872. Judicial evidence and ఏంటి? So important thing is judicial evidence is evidence received by courts in proof or disproof of facts. Evidence received by police officer, by home department or by tribunal. Answer is evidence received by courts in proof or disproof of facts. Okay. So whatever the evidence which is received, అంటే ప్రూవ్ చేయడానికన్నా డిస్ప్రూవ్ చేయడానికన్నా ఫ్యాక్ట్స్ రిసీవ్ చేసిన వాటిని కోర్టు రిసీవ్ చేసుకున్న వాటిని ఎవిడెన్స్ అంటారు. And under the Indian Evidence Act, which of the following is not a court?
Just 1 second. Okay, sir. Yeah, sorry. Um, Sir, ఇది స్క్రీన్ క్లారిటీ కనపడట్లేదు. shall I do single page? 1 minute. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు కనపడుతుందమ్మా? యా సార్. అంటే కొంచెం వేరేలా ఉంది. ఇప్పుడు ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. Okay. So the next question, we have done this judicial evidence into India. Judicial evidence is evidence received by courts in proof or disproof of a court. And the next is under the Indian Evidence Act, which of the following is not a court. So basically, in the next one, the judges, magistrates, persons legally authorized to take evidence. If anyway evidence is taken in the court only. So the answer is D. Arbitrators are not part of the court. The term evidence means what? What does it includes? So it includes oral evidence, documentary evidence, and electronic records produced for the inspection of the court. So all three of them. So it's basically all three of them. So basically ఏంటంటే పాత వాటిలో oral ఉండింది, documentary ఉండింది. The new BSA also includes electronic records. So the evidence has all three: oral, documentary, electronic records. Okay. Note for 2026 ఏంటంటే section 2(1)(e) defines evidence similarly but specifically includes electronic evidence. So 2(1)(e) లో యాడ్ చేశారు electronic evidence. And then Indian Evidence Act was enacted in which year? It was enacted in 1872. So the important thing is in 1872 there are two dates which you have to remember. ఎప్పుడు ఫోర్స్లోకి వచ్చిందని, 1st September ఫోర్స్లోకి వచ్చింది. And the other one was in which date when Sir James has given. So it was enacted on 15th March and came into force on 1st September. ఈ 2 dates మధ్యలో they might ask a question. And so we have completed all this. Under Evidence Act, court includes what? It includes judges and magistrates. It doesn't include arbitrators. So key thing which they're trying to figure out is arbitrators ni courts lo allow cheyaranamata. It is not part of the court. So that's what they're trying to test in the multiple choice. So the next topic is relevancy of facts, which is section 5 నుంచి 55 దాకా IEA లో ఉంటుంది. Relevancy is a cornerstone of law in evidence. Only relevant facts are admissible. Irrelevant facts are excluded. Example, section 50 to 55 define when or how facts become relevant. So relevant facts ఏంటి? Section 5 of IEA. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence or every fact in the issue or such other facts are herein declared to be relevant and no others. So only facts in issue and relevant facts are declared by the act may be proved. So the golden rule అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రెస్ జస్ట్ సో ఇది సెక్షన్ 6లో డిఫైన్ చేస్తుంది. సెక్షన్ 6 embodies a doctrine of res gestae అంటే get things done. So facts which though not in issue are so connected with the facts in issue as to form part of the same transaction are relevant. Same transaction అంటే ఏంటి? Facts occurring at the same time, same place. Facts occurring at different time and places if part of the same transaction. So to understand these, let's get into some examples. So A is accused of waging war against the government by taking part in an arms insurrection. The fact that a rebellion was in progress is relevant as forming part of the same transaction. So waging war and then he was part of the same transaction. So facts తీసుకుంటారు. Next to A is accused of murder of B by beating him. What A and B said before the beating is relevant, but not what was said before. 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 So ante, see, let's say A and B are friends. So 1 month ముందు వాళ్ళు ఏం డిస్కషన్ చేశారో is not relevant to the court. But ఆ బీటింగ్ ముందు A and B ఏం డిస్కస్ చేశారో are relevant to the court because our conversation might have led to that beating. So that's what the court is more concerned about. So the distinction between res gestae and immediate transaction versus unconnected prior statements
ఆర్ బేసికలీ ఎగ్జామ్ టెస్టెడ్. సో ఇవేంటంటే ఇవి ది డిఫరెన్స్ అడుగుతారు అనమాట కోర్టులో. వీ హ్యావ్ అంటే ఎగ్జామ్లో వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ అండ్ ఆన్సర్ దీస్ అనమాట. So, and also you have to remember that res geste is discussed in section 6 of the Evidence Act. So, bottom line ఏంటంటే res geste అంటే facts which are relevant to the transaction. ఇప్పుడు సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఆన్లైన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు కమిట్ చేసి సో పీపుల్ మైట్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బట్ స్టిల్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్. సో టెర్రరిజం మల్టిపుల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ స్టేట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో అలా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. And next, motive, preparation, conduct. So basically section 8 makes the following relevant: motive for any fact in issue and preparation for any fact of issue. So conduct ఏంటంటే conduct of a party of an agent which influences or is influenced by any fact in issue. Conduct under section 8 includes conduct means to communicate, conduct means to statements which while performing conduct, subsequent conduct, answers to questions, contradicting acts, concealment, all relevant. Okay. And basically ఏంటంటే ఇక్కడ కాండక్ట్ అనే దానికి దే హావ్ గివెన్ వన్ డెఫినిషన్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ కాండక్ట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ కాండక్ట్ ఉంటుంది, సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిన కాండక్ట్ ఎలా ఉంది, ప్రీవియస్ కాండక్ట్ ఎలా ఉంది. సో ఇన్సిడెంట్ ముందు ప్రీవియస్ కాండక్ట్ ఎలా ఉంది, ఓకే, విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ గై ఈజ్ అ సీరియల్ కిల్లర్. సో ఆబ్వియస్లీ వాడు అక్కడ క్రైమ్ సీన్లో ఉంటే వాడి మీద డౌట్ పడతారు బికాస్ ప్రీవియస్ కాండక్ట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. And sometimes somebody has done a just fresh first murder చేసేటోడు, but subsequent conduct that he is incoherent, what he is fearful or something like that. So court takes into consideration of your previous conduct as well as into subsequent conduct because they will become part of the transaction, so that court can analyze whether this person has done the crime or not. So what is not in section 8 is basically attempt. Attempt is not a category in section 8. Section 8 లో మనము motive ఉంది, preparation ఉంది, conduct ఉంది. So you have to have three things in section 8. Motive, what is the motive of any fact, preparation for any fact, and conduct of the fact, which is previous and subsequent. So attempt is not there in this thing. And full illustration from section 8 is basically all three listed facts. A is request to C to lend money, A is borrowing a pistol from D, A going to chemist to buy poison are relevant as preparation and motive. Okay. సో ఇవి మోటివ్ ఉన్నాయి అనమాట. అంటే డబ్బులు తీసుకున్నాడు కూడా చంపేశాడు, ఆర్ పిస్టల్ కొన్నాడు కాబట్టి షోస్ మోటివ్, ఆర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కెమిస్ట్ టు బై పాయిజన్. ఆల్ ప్రిపరేషన్ మోటివ్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. Next, section 10 talks about conspiracy. For things said or done by one conspirator to be admissible against other, there must be a reasonable ground to believe a conspiracy exists. So, conspiracy అనేది ఎలా ప్రూవ్ చేయగలం? For things said or done by one conspirator to be admissible against other, there must be a reasonable ground to believe that a conspiracy exists. So reasonable grounds ఉండాలి అసలు కాన్స్పిరసీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో లేదో. ఒక కో కాన్స్పిరేటర్ వెళ్ళి వీడు కాన్స్పిరసీ చేశాడు అనే దానికి ఇమీడియట్గా కోర్టు ఒప్పుకోదన్నమాట. when otherwise irrelevant facts become relevant. సో ఇందాక మనం టాకింగ్ అబౌట్ irrelevant facts అండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏని బి చంపేసేటప్పుడు ఆ కాన్వర్జేషన్ ఏముంది, ఆ ముందు కాన్వర్జేషన్ కౌంట్ చేస్తాం, 1 month ముందు కౌంట్ చేయము అని అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ irrelevant facts might become relevant facts in some situations. So those irrelevant facts might be taken into consideration. So section 11 talks about that. So they're inconsistent with any fact or అసలు irrelevant facts అంటే ఏంటి? Irrelevant facts అంటే they're inconsistent with any fact or issue. ఒక current issue కి ఆ fact is irrelevant, inconsistent. By themselves or in connection with other actions, they make the existence of non-existence of any fact in issue of relevant fact highly probable or improbable. So under section 11, otherwise, irrelevant facts become relevant when they're inconsistent with the facts of an issue in relevant fact. So ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎప్పుడంటే వెన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద ఇష్యూ కనెక్ట్ అయిపోయినప్పుడు రెలవెంట్ అయిపోతాయి.
అంటే బేసికలీ 1 మంత్ ముందు సరే నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నేను ఆ రోజు నేను చంపేస్తా అని 1 మంత్ ముందు అన్నాడు అనుకోండి. ఆ రోజు వచ్చేసి కొట్టేసి చంపేశాడు. సో నేను చెప్పాను కదా 1 మంత్ ముందు నేను చంపేస్తాను అన్నాను. సో that 1 month ముందు conversation becomes relevant అన్నమాట. Because it's related to the facts and issue, which is whether A has murdered B or not. So course of business, section 14 BSA, section 16 IEA discusses the relevancy of facts showing existence of a course of business. So identate section 14 and section 16 both in BSA, which is basically course of business and due course of business అంటారు కదా, అంటే ప్రాసెస్ లో జరిగిపోయింది అంటాం కదా. సో వెదర్ ద రెలవెన్సీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్, సో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, అంటే రెలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయిందా లేదా. అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్. సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడింగ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ బట్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద ఇష్యూ మే బి ఇన్ఫర్డ్. It is admissible and can be sufficient for conviction if it forms a complete chain pointing unerringly to be discussed. సో ఇందులో ఏంటంటే మనము మూడ్ కోర్టులో ఒకటి చదువుకున్నాం దట్ దేర్ ఇస్ వన్ కిడ్ హూచ్ ఈస్ కిడ్నాప్డ్ అండ్ దెన్ హీస్ కిల్డ్. సో ద సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అందులో ఏంటి, వాడు కార్ ఎక్కడం ఒకటే సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ విత్ హిస్ వాట్ ఫాదర్స్ బ్రదర్. అదర్ Yes, దెన్ sir. దట్ other than that there is no evidence that they actually killed him. So అందులో ఏంటంటే it is just a circumstantial evidence and then there is a chain of, so when there is a circumstantial evidence there is one case in which it says that entire chain has to be complete, that entire circumstantial evidence chain complete అయితేనే circumstantial evidence becomes actual evidence based on which a person can be uh, sorry, he can be arrested or he can be uh, taken into jail and things like that. So fingerprints and recovery of stolen items from a location frequently be accused by the accused is circumstantial evidence linking the accused to the theft. అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్, రికవరీ ఆఫ్ స్టోలన్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్, అంటే అక్కడ ఆ పర్సన్ ఆ రోజు అక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ మళ్ళీ థెఫ్ట్ చేశాడా లేదా ఇమ్మీడియట్గా కానీ హీ వాజ్ దేర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్. సో ఈ టాపిక్స్లో క్విక్ రివిజన్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఎ రెలవెన్సీ. సో రెలవెన్సీ సెక్షన్ 5 ఈజ్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇష్యూ అండ్ డిక్లేర్డ్ రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మే బి ప్రూవ్డ్. సో ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇష్యూ డిక్లేర్డ్ రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రూవ్ చేయాలి. సెక్షన్ 6 రెస్ గెస్ట్ అయ్యి అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సెక్షన్ 8 ఈజ్ మోటివ్ ప్రిపరేషన్ కాండక్ట్, ఇది ఎంపీసీ. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఎంపీసీ, ఎందుకంటే ఇది కాకుండా వేరే ఉన్నాయా అని అడుగుతారు అన్నమాట. అండ్ సెక్షన్ 10లో కాన్స్పిరసీస్ యాక్ట్స్, రీజనబుల్ గ్రౌండ్ టు బిలీవ్ కాన్స్పిరసీ ఎగ్జిస్ట్. సో కాన్స్పిరసీ చేసినప్పుడు రీజనబుల్ గ్రౌండ్ ఉండాలి, అసలు కాన్స్పిరసీ ఎగ్జిస్ట్ అయిందా లేదా అని. ఆర్ జస్ట్ వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడేసుకుని అసలు యాక్చువల్ రియాలిటీలో అవ్వకపోయినా వీళ్ళ మైండ్స్లో అయిపోద్ది. సో దే వాంట్ టు సపరేట్ దట్. అండ్ సెక్షన్ 11 IEA అదర్వైజ్ ఇర్రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్, రిలవెంట్ ఇఫ్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇష్యూ. సో ఇర్రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇష్యూ కనెక్ట్ అయిపోతే మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. సెక్షన్ 14 BSA ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, అంటే కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో అయిందా, దెన్ సెక్షన్ 14 అండ్ సెక్షన్ 16 అప్లై. సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ వి జస్ట్ spoke. Okay. Coming back to the questions. So ఈ AIB 14లో they have asked a question. The assertion ఏంటంటే collateral transactions too varying are valid. Reason are only varying agreements are declared void under section 30 of Indian Contracts Act. Okay, Contracts Act ఇందులో ఎందుకు రాసింది varying agreements? It's trying to figure out. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ క్వశ్చన్ అది మనం ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్స్ యాక్ట్స్లో ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండకూడదు. అది చేంజ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చింది. ఐ విల్ ఆస్క్ దట్ పర్సన్ హూ హస్ డన్ ఇట్ వై హీ హస్ మూవ్డ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, we'll go to the next question. Which of the following fact is not relevant in civil and criminal cases under section 8 of Indian Evidence Act? So Attempt. MPC, motive,
Yes. Attempt is not part of it. Yeah. And then the question is whether A owes B rupees 10,000. Which of the following statements are relevant under Evidence Act? So Evidence Act ప్రకారం what are the facts? ఫస్ట్ ఏంటంటే A owes B. A Bకి 10,000 రూపీస్ ఇవ్వాలి. సో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ A C ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? The fact that A asked C to lend him money. Okay. I think the question ఇక్కడ there is some missing. సో ఇది కూడా నేను కరెక్ట్ చేస్తాను. సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఏఐబిలో దేర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత తీసేస్తున్నారు క్వశ్చన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్. గ్రే ఏరియాలో వస్తాయి. Res just a relevancy of facts forming part of the same transaction is dealt under what? Res just a which is section 6. And A is accused of waging war against the government of India by taking part in armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. సో ఏంటి ప్లాన్లు వేసాడు, ఎక్కడెక్కడో బాంబులాస్ అయ్యాయి, జనాలు చచ్చిపోయారు, ఆర్మీ చచ్చిపోయింది. సో ఏమంటుండే నేను అక్కడ ఎక్కడ లేను కదా, నేను ఎక్కడ బాంబులు పెట్టలేదు, నేను ఎక్కడ ఏం చేయలేదు, సో నా మీద ఎందుకు, సో వాట్ కేస్ కెన్ యూ పుట్? సో దో ఏ మే నాట్ బి ప్రెసెంట్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, అండర్ వాట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ విల్ హీ బి రెస్పాన్సిబుల్? So basically, if you look at the thing, it is section 6, res gestae, because it is the same transaction. It's part of the same transaction కాబట్టి section 6 నుంచి he will. Okay, next let's go to the next question. Under the head subsequent count, which of the following type of conduct would be material? సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇది కాండక్ట్, ఇందాక మనం అనుకున్నాం సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ అంటే ఒక మర్డర్ చేసేసినాక వాడి కాండక్ట్ ఎలా ఉంది. సో అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్, which of the following type of conduct would be material? సో వాడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చేసేసినాక he might change his life, change of life, evasion of justice, and fear, trembling. So basically all of them. He might change his location, he might evade police, and he might tremble and fear. So basically హత్య చేసినాక వచ్చే అయ్యే కాండక్ట్స్ అన్నమాట సబ్సిక్వెంట్. It is defined in section 8. Then the doctrine of res gestae has been discussed in which section? I think it's a very important question. 6. Section. Yeah. Okay. And A is accused of murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact forming part of the same transaction as per Indian Evidence Act 1872? Whether whatever said by A or B at the time of beating, whatever done by A or B at the time of beating, whatever said by bystanders at the time of beating, whatever said by A or B a day before a day of beating. A day before. A day before, exactly. This is the same example we discussed. So yeah. And yeah, so we'll go to the next question. Existence of course of business when relevant is discussed in which one? Okay, course of business is basically 14 and 16. So ఇక్కడ 14 ఇచ్చారు అన్నమాట. Section 14 of BSA discusses the relevancy of facts showing existence of a course of business when such facts are relevant to prove that a particular act was done in accordance with the course of business. Okay. Next, AIB, this is 19. In criminal trial, Rajesh is accused of theft. During the investigation, the police recover a stolen laptop from location known to be frequented by Rajesh. His fingerprints are found on the laptop. According to BSA, how would the court interpret this piece of evidence? Laptop దొరికింది, రాజేష్ వాడతారని తెలిసింది, రాజేష్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ దాని మీద ఉన్నాయి,
దాన్ని ఆ ల్యాప్టాప్ని ఎవిడెన్స్గా తీసుకోవచ్చా లేదా? Yes, So sir. what are Based on sir. so the recovery laptops are automatically considered conclusive proof అయితే కాదు, circumstantial evidence. Sir. Yeah, so answer is circumstantial evidence, right? The evidence is inadmissible, the fingerprints must be verified. So answer is it can be taken as circumstantial evidence. Okay, but do not themselves prove guilt beyond reasonable doubt. So under Indian Evidence Act, when can facts that are otherwise irrelevant be considered relevant? When they're inconsistent with the fact in issue or irrelevant, when they're only when they prove the guilty of the, okay, when they form part of the dying declaration, when they're inconsistent with the fact in issue or relevant fact. When the facts that are otherwise irrelevant become relevant. When they are part of the right. So under section 11, facts not otherwise relevant become relevant if they're inconsistent with any facts in issue or relevant fact, or by themselves or in connection with so question ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ ఇర్రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ని ఎప్పుడు రెలవెంట్ చేస్తారు అని, when they're connected to facts in issue. But I think this question is little an answer is తప్పిచ్చాడు, when they're inconsistent, when they're consistent and royal. Yeah. Okay. We'll do research on this. Next, which condition must be satisfied for things said or done by one conspirator to be admissible against others under BSA 2023? So, మీరు అనుకున్నాం కదా, actually there must be a reasonable ground to believe that a conspiracy actually exists. కాన్స్పిరసీ ఎగ్జిస్ట్ కాకుండా వాళ్ళు వీళ్ళు డిసైడ్ చేసేసి వీడు కాన్స్పిరేటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. Okay, so we'll move on to the next one, which is admissions and confessions. This is a very important topic. Almost 15 questions వచ్చాయి last 10 years లో. So one question అయితే guarantee దీంట్లో వచ్చి the distinction between admissions and confessions and the rules of admissibility of confessions, critical areas. So admission అంటే ఏంటి? Section 17 of IEA defines admission: a statement, oral or documentary, or contained in electronic form, which suggests an inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons under the circumstances here in after mentioned. So admissions are defined under section 17. So admissions are broadly categorized into judicial admissions made in course of judicial proceedings, pleadings, stipulations, answers to interrogatories. Next, extrajudicial admissions made outside judicial proceedings, which is letters, conversations, and conduct. So admissions can be categorized into two, A and B. So one is judicial proceedings లో చెప్పిన నిజాలు. అయితే extrajudicial like పాత లెటర్స్, కాన్వర్జేషన్స్, ఈమెయిల్స్, వాట్సాప్స్, ఆల్ దోస్ అనమాట. సో బ్రాడ్లీ అడ్మిషన్స్ వచ్చేసి రెండే ఉంటాయి, జుడిషియల్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా జుడిషియల్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. So admissions are not conclusive. The another thing is which they are talking is section 31 of IEA says admissions are not conclusive proof of matters admitted, but may operate as estoppels under the provisions of the Act. So admissions are conclusive as the matters admitted is incorrect statement. Okay. So under BSA 2023, an admission generally used against the person making it, but is non-conclusive proof. So the important thing ఏంటంటే ఓన్లీ అడ్మిషన్స్ బట్టి పక్కనోడికి మనము శిక్ష వేయలేం. దే ఆర్ నాట్ కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్స్. సో అడ్మిషన్ అంటే ఒకరోజు సో మేబీ హీ హెస్ రిటర్న్ సమ్ లెటర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హిస్ మైండ్ వుడ్ హ్యావ్ చేంజ్డ్, వీ డోంట్ నో. So admissions are not conclusive proofs based on which a punishment can be given. That is very important, which you have to remember. So, and there are two types of admission, judicial and extrajudicial. And confession. So what confession is? A confession is a statement made by an accused person suggesting that he committed the offense charged. It is a species of admission, distinguished from admission in that confessions are made only by accused person in criminal cases. So extrajudicial confession is equal to confession made either to police or to a person other than judicial and magistrates.
సో extrajudicial confession అంటే confession made either to police or to any other person, other magistrate, జడ్జిలకు తప్ప ఏ కన్ఫెషన్ చేసినా it is considered as a extrajudicial confession. Okay, so there will be judicial confession and extrajudicial confession. So in this famous case of Kashmir Singh was state of Punjab, leading case of confession, which is basically confession of the co-accused or not. The same case as leading case of dying declaration reflected by BCA key inconsistency. So basically the case also cited this Kashmir Singh versus state of Punjab, it is the dying declaration. అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలో లేదా అంటే ది కేస్ గురించి అగైన్ విల్ లెర్న్ ఇన్ ద ఎండ్ ల్యాండ్మార్క్ కేసెస్ అలాగే ఉంటుంది దెన్ విల్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కేస్. And then the confession to police, which is basically section 25. So no confession made to police officer shall be proved against a person accused to any offense. This is absolute bar on the confessions to people. So when an accused states, I will produce the share which I received in such and such robbery, all statements relating to the accusation are inadmissible under section 25. So all of them are. So confessions in police custody, no confession made by any person which he is in custody of police shall be proved against him unless it is made in immediate presence of a magistrate. So section 26 IEA provides no confession in police custody shall be proved against any person and unless made in immediate presence of the magistrate. So confession police custody law, it cannot be taken as a idi anamata unless magistrate akkada undali. So under BSA 2023, confession in police custody is inadmissible only if made in presence of magistrate, then only it is admissible. Next, the discovery rule, section 27. So much of such information, whether it amounts to confession or not, as relate distinctly to the fact thereby discovered, may be proved when a fact is deposed as having been discovered in consequence of the information received from the accused in police. So this is basically the famous discovery proviso. It allows police to prove the information that led to the discovery of the fact, even if the rest of the statement is inadmissible. So I think this is what we studied in the last exam lo kuda. So ఏంటంటే what they are saying is police లో ఇచ్చిన కన్ఫెషన్ మనం తీసుకోపోయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్, ఇప్పుడు వాడు అరే నేను చంపేసి ఆ బాడీని ఎక్కడో దాచిపెట్టానని చెప్పాను అనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ దట్ బాడీ, అంటే యూ ఫిగర్డ్ అవుట్ ఎ న్యూ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ గివెన్. సో ఇది మూట్ కోర్ట్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో నో న్యూ facts have been discovered. And so if new facts are discovered, then section 27 EA prakaram are relevant. అరే అక్కడ చంపేసి అక్కడ దాసేసాను ఆ పర్టిక్యులర్ ఫ్యాక్ట్స్ ని మనం తీసుకో అడ్మిసిబుల్ అన్నమాట. రెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్అడ్మిసిబుల్. Discovery of the fact is admissible, rest is inadmissible. And the other one is liability of a stranger, section 19. Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to suit or admissions. Whether the liability of a person which is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger. సో ఇదేంటంటే లయబిలిటీ ఆఫ్ స్ట్రేంజర్. స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఏ వచ్చి బీని చంపేశాడు, సి స్టాండింగ్ ఏదో బస్ స్టాండ్. సో పాపం వాడి లయబిలిటీ ఏంటి, వాడు స్టేట్మెంట్ ఏ చంపేశాడు. స్టేట్మెంట్ మేడ్ బై పర్సన్స్ పొజిషన్ ఆర్ లయబిలిటీ ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు ప్రూవ్ అగేన్స్ట్ ఎనీ party to suit or admissions when the liability of a person in which one of the parties to suit depends upon the liability of a stranger. So వాడిది లయబిలిటీ ఏంటి, వాడి స్టేట్మెంట్స్ అడ్మిసిబుల్ కాదా అనేది తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇఫ్ ద ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంటైర్ థింగ్ వాడు ఒక్కడే చూసాడు అనుకోండి, when the liability of a person who is one of the parties to suit depends upon the liability of the stranger. So exactly if the liability of a person is dependent completely on the liability of a stranger, then that provisions are defined in section 19. Then confession of the co-accused. So confession of the co-accused అంటే ఇప్పుడు A and B కలిసేసి they killed somebody and B is confessing that A is also part of this. So can a co-accused confession be taken and ఇద్దరికి శిక్ష చేయొచ్చా?
When more persons, one are being tried jointly for the same offense, and confession made by one such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take the confession into consideration as against the other co-accused. Such a confession by one co-accused implicating others can be taken into consideration, not treated as conclusive proof. So, if there is only one proof, which is that the co-accused చెప్పాడు కాబట్టి అంటే ఇట్ ఈస్ అడ్మిటెడ్ కానీ ఓన్లీ దాన్ని బట్టే శిక్ష వేయలేం. దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, వన్, ఇట్ ఈస్ అడ్మిసిబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్. దిస్ ద థింగ్ విచ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్, అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ సెక్షన్ 30 ఆఫ్ ఐఏ. సో రీసెంట్ బిఎస్ఏలో ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేశారు, ఇందులో ఒకటి కోయర్షన్ యాడ్ చేశారు. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం, సెక్షన్ 22 కోయర్షన్ యాడ్ చేశారు. అండ్ దెన్ సెక్షన్ 24 ఈ కన్ఫెషన్ caused by inducement, threat or promise irrelevant if made under inducement, threat or promise from a person in authority. So if there is a confession made under భయంతో కానీ ఫియర్తో కానీ ఆర్ ప్రామిస్తో కానీ చేస్తే ఇది ఇల్లీగల్. సెక్షన్ 22 of BSA, సేమ్ ప్రొవిజన్ బట్ విత్ ద వర్డ్ కోయర్షన్ యాడెడ్. ఇండ్యూస్మెంట్, థ్రెట్, కోయర్షన్ ఆర్ ప్రామిస్. సో పాత సెక్షన్ 24లో ఇండ్యూస్మెంట్, థ్రెట్, ప్రామిస్ ఉండేది. న్యూ సెక్షన్ 22లో కోయర్షన్ అని కూడా యాడ్ చేశారు అన్నమాట. అంటే కన్ఫెషన్, ఇండ్యూస్మెంట్, థ్రెట్, కోయర్షన్ ఆర్ ప్రామిస్, ఈ మూడు గుర్తుంచుకోవాలి. ITCP. Okay, this is something which you have to remember for the exam. So these are all the summary of what we have studied. Section 17 admissions, oral, documentary, electronic ఉంటాయి. Section 31 admissions not conclusive proof may operate as estoppel. So admissions వాడు అడ్మిట్ చేసింది కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్ కాదు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రూఫ్ కూడా ఉండాలి. ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కన్ఫెషన్ అంటే టు పోలీస్ ఆర్ పర్సన్ అదర్ దెన్ జడ్జి, మెజిస్ట్రేటివ్. Section 25 is confession to police, absolutely inadmissible. 26 confession to police custody, inadmissible unless before the magistrate. Section 27 in a discovery rule, and a part of statement which led to the discovery of the facts is admissible. Section 30, co-accused confession, court may take into consideration not conclusive evidence. Section 22 adds word coercion to the grounds, making confession irrelevant. Okay. నెక్స్ట్ ఈ ఫేమస్ కేసు కశ్మీరా సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఇందులో ఏంటంటే co-accused కన్ఫెషన్స్, డైయింగ్ డిక్లరేషన్స్ గురించి దే గివెన్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. So coming back to the questions that I asked in the IBE, so one of the questions is, what is Section 26 of the Indian Evidence Act provides? No confession made by police is admissible. Confession made by person is admissible. Confession made in immediate presence of magistrate is admissible. So which one? Police custody lo ఉన్న confession is no confession made in, so even no confession is admissible in police custody. This is true. Second is not true. Third, confession made before magistrate is admissible. So answer is A and C. And which of the following statements is not true? Which one is that? A confession by one co-accused implicating other co-accused would be proved. Confession to the police officer cannot be proved. A confession by the person in custody of police officer to any person in presence of magistrate can be proved. If the confession of a person leads to the recovery of thing, it can be proved. So confession by one implicating other would be proved. So which of the following statement is not true? అంటే కన్ఫెషన్ మేడ్ బై అనదర్ బై వన్ ఇంప్లికేటింగ్ అదర్ వుడ్ బి ప్రూవ్డ్. సో ఇంప్లికేటింగ్ అదర్ ఓన్లీ అయితే ఇట్ కెనాట్ బి ప్రూవ్డ్ కదా, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అదర్ థింగ్స్. అండ్ కన్ఫెషన్ టు పోలీస్ ఆఫీసర్ కెనాట్ బి ప్రూవ్డ్. కన్ఫెషన్ బై పర్సన్ ఇన్ కస్టడీ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ టు ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెజిస్ట్రేట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్. ఇది ట్రూనే కదా, మెజిస్ట్రేట్ ఉంటే ఇట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్. ఎస్ ద కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లీడ్స్ టు రికవరీ, ఇట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్. సో దిస్ కూడా కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే. It cannot be proved is true. So all three are true. This is all. This is the fourth one. Is the first one is not true. So what does BATNA stand for? So basically, ఇలాంటివి మన బేరాక్స్ లో ఉండవు. BATNA best alternative to negotiated agreements. Basically what BATNA stands for. And so much of
so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered by police may be proved under what? Under section 27. So discovery. Anything that is discovered based on confession, that part of the facts may be admissible in the court. So that is called a discovery exception, which is dealt in section 27 of Indian Evidence Act. Under which section of Indian Evidence Act, section admissions are defined. So admissions are defined in section 17. Admissions are basically three types: statements, oral, documentary, and electronic form. Admissions can be broadly, and this they might ask this year, the similar sections which correspond in section 15 and section 17. Admissions can be broadly categorized into what? Judicial and extrajudicials. So it can be both. It either gadu, it can be both. So answer is D. So when a accused states, I will produce the share which I gave received in such and such robbery, which of the following are not admissible with regard to section 25 Indian Evidence Act. In an admission that there was a robbery, one, an admission where there were robbery; two, an admission that an accused took part in it; third, an admission that he got to the property; four, a statement as to where the property is. So, which are not admissible. So, not basically VA admissible kaadu. So answer as per the correct answer is all four statements are inadmissible with regard to section 25, which bar confessions made to the police officer. Police officer చెప్పాడు కాబట్టి ఏది కాదు. The statement as a whole, when made to police officer, is hit by section 25. However, the statement leads to discovery of facts. ఇందులో ఏమైనా discovery డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ దాసాను ఆర్ చెప్పాడు అనుకోండి, that part is admissible. But ఇందులో అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి all four they are admitting. Okay. Next, when the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, then the admission by the stranger in respect of his liability shall be on admission on part of the person who is a party to the suit. It has been so provided under the section, which section 100. So basically, they're asking which section law the statements made by persons whose position or liability to prove as against any party. The suits are admissions. And the liability of person in who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger of a suit. Then the admission by stranger in the respect of liability shall be. So basically, local liability of a person is dependent on the stranger ఉన్నప్పుడు ఏ సెక్షన్ డిఫైన్ చేస్తుంది ఇందాక చదువుకున్నాం సెక్షన్ 19 స్ట్రేంజర్స్ ఉన్నప్పుడల్లా సెక్షన్ 19 ఆఫ్ ఐఏ స్ట్రేంజర్ కన్ఫెషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది liability of a person. Next, extra judicial confession అంటే anything other than judges and magistrates. Yeah, correct. So that will be A. And next question, which of the following provisions of Indian Evidence Act says that the confession to a police officer shall not be proved against him? Which section is saying that police officer confession cannot be proved against him? That is section 25. Studying that. Next question 11, which of the following is incorrect statement in light of Indian Evidence Act? Confessions always go against a person making it. Admissions are inconclusive as to matters admitted. Admissions are operate as an estoppel. Okay, confession is a statement written oral or which is direct admission of guilt. So I think this is a true statement. Admissions may operate as estoppel. Confession is a statement. Is the true statement. Confession always goes against a person making it. Obviously, confession appears. This is a true statement. He is confessing against himself. That's why it is called confession. So the answer is admissions are conclusive. Admissions are not conclusive. It is the wrong statement. Section 31 prakaram admissions are not conclusive proof. So which word is inserted in section 22 of BSA? Coercion. Coercion, yeah. And then read the following statement and choose. See, last year they made it a little tough. So you'll take all the AIB 20
The questions look very tough. And compared to what they've asked in the previous questions. Read the following statement, choose the correct option. Statement A, under the BSA, admissions are generally relevant and may be proved against the person making them, but cannot ordinarily be proved by or on behalf of the person. Statement 2, an admission can still be proved on behalf of the person making it if it relates to the existence of a state of mind or body made out of the time when such condition existed and is supported by conduct showing its truthfulness. In the context of statements made under BSA, which of the following is correct? So first 700 admissions are generally relevant, may be proved against the person making them, but cannot ordinarily be proved by any other, proved by or no, on behalf of that person. So answer ఏమంటారంటే both the statements are true. Both the statements are correct. An admission is generally used against the maker, but can be proved in their favor if it falls within the exception related to the state of mind. So sometimes the admission ఏంటంటే it can be proved on behalf of the person making it relates to the existence of the state of mind. So uh, both the statements are correct under BSA. That's what it is. So ఇవి ఏంటంటే కొంచెం tough చేశాడు. You have to read it, understand it, then you have to answer these questions. When is a confession made by a person in police custody admissible under BSA 2023? Okay. అంటే వాలంటరీ రైటింగ్ ఇండిపెండెంట్ విట్నెసెస్ చార్జ్ షీట్లో ఉంది కాబట్టి అంటే మెజిస్ట్రేట్ ముందు చెప్తేనే పోలీస్ కస్టడీలో మెజిస్ట్రేట్ ముందు చెప్తేనే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్. So the Kashmira Singh versus State of Punjab is a leading case on what? Dying declaration, admission, confession, and none of the above. So it's very complicated. ఎందుకంటే confession, dying declaration రెండు అనుకున్నాము. But the answer is confession. Is a leading case on dying established in dying declaration, but the revised mark sheet was confession. So ఇది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ దే చేంజ్డ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ కీలో ఏ అని ఇచ్చారు, తర్వాత సి అని ఇచ్చారు. ద రివైజ్డ్ కీ మార్క్ సి అనమాట. దిస్ అపియర్స్ టు బి ఏ క్వశ్చన్ సెట్టింగ్ మ్యాపింగ్ ఇష్యూ. ఓకే, ది లీగలీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ డైయింగ్ డిక్లరేషన్. సో దెర్ వాజ్ ఎ ఇష్యూ ఆన్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ద కేసులో అయితే రెండింటికి దే గివెన్, బట్ ఇట్ వాస్ మోర్ రెలవెంట్ ఆన్ డైయింగ్ డిక్లరేషన్. And so the next statement by person not called as witness. So these are statements that are not made of witnesses and what. We'll quickly go through this 5.4. And what are the statements? The statements oral or written by a person since disease related to the cause of death or circumstance of a transaction resulting in death or relevant when the cause of that person's death comes into question. So dying declaration must be made by the deceased before death or is admissible under section 32 is an exception to hearsay rule. Okay, the person need to be under expectation of death at the time of making the statement. So again, అది కూడా మనం notes లో చదువుకున్నట్టును, person needs to be under expectation of death before making that statement. The Indian position under section 2 is wider. A dying declaration can be the sole basis of conviction if it is credible and inspires confidence. సో డైయింగ్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏ కిల్స్ బి చచ్చిపోయే ముందు రోడ్డు మీద ఉన్నాడు, ఈ సేస్ ఓకే ఏ కిల్డ్ మీ అని. సో కెన్ ఇట్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎవిడెన్స్? సో దానికి ఏంటంటే డైయింగ్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ 32 ఆఫ్ section statements made by persons since this is relating to cause of death will be taken and will be relevant. It is defined in section 32. So prior evidence in section 33, evidence given by witness in judicial position may be used in subsequent proceedings. సో ఎవిడెన్స్ ఒక కేసులో ఇచ్చింది వేరే కేసులో వాడుకోవచ్చా? ఓకే, ఎప్పుడు వాడుకోవచ్చు? ద ప్రొసీడింగ్స్ వాజ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ పార్టీస్. ద అడ్వర్స్ పార్టీ హెస్ ద రైట్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు క్రాస్ ఎగ్జామిన్ and conditions for prior evidence to be relevant under section 33. Same parties of their representatives in interest. So section 5.4 in statements by absent persons.
Section 32 of IEA dying declaration, deceased statement as to cause of death must be deceased before death, and exceptions to hearsay rule can be the sole basis of conviction if credible. So section 33 of IEA, prior evidence is subsequent proceedings, same parties plus right to cross examine. సో ఇందులో ఏంటంటే సెక్షన్ 33 ఎవిడెన్స్ పాత ఎవిడెన్స్ తీసుకోవచ్చు అంటున్నాము. సెక్షన్ 32 డైయింగ్ ఎవిడెన్స్, సెక్షన్ 33 ప్రయర్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి టేకెన్. సో అగైన్ ఈ కశ్మీరా సింగ్ మన భూతంలో పట్టుకుంది, వదలట్లేదు. ఆన్సర్ ఈస్ డైయింగ్ డిక్లరేషన్. ద సుప్రీం కోర్ట్ in fact dealt with confession of the co-accused under section 33 of the holding that such confession cannot be sole basis. However, as per rule 5, okay. Basically, let's go and understand what this case is, because this case looks really important for the exam. And the other one is dying declaration must be made by whom? Dying declaration must be made by the dying person in a hospital or the doctor. No, basically the deceased before death. Dying person in hospital, ఇవన్నీ బేకార్ ముచ్చట్లు. వాడు చచ్చిపోయే ముందు ఇచ్చిన స్టేట్మెంటే deceased before the death. Before death is very important. Which of the following provisions under Indian Evidence Act, dying declaration may be admitted as evidence, which is section 32. 32 is section. And which of the following sections of Indian Evidence Act is an exception to hearsay rule? 32 subclause. 32 subclause 1. Yeah, correct. And which condition must be satisfied for prior evidence to be relevant under section 33 of the Indian Evidence Act? Okay. ఆ ఎవిడెన్స్ తీసుకోవాలంటే సేమ్ పార్టీస్ ఉండాలి. I think then only it becomes relevant. So answer is B. Basically, the proceeding was between the same parties అయితేనే మళ్ళీ ఎవిడెన్స్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. Okay. And the next is basically we'll just go through this last topic and we'll continue the rest tomorrow. Okay. So we'll have more people and then we can discuss more. So almost 1 year, half చదివేసాము. అసలు మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చారంటే అసలు మొత్తం అంతా చదివేసి వెళ్ళిపోయారు మీరు అంటారు. సో సో విల్ డూ దిస్. సో ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ సెక్షన్ 45 to 51 IEA. సో ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే when the court has to form an opinion upon a point of foreign law, science or art, identity of handwriting or finger impressions. సో అంటే ఇప్పుడు సైన్స్, ఆర్ట్, ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫారెన్ లా ఉంది, ఆర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంది. సో అప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఒపీనియన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎస్పెషలీ స్కిల్డ్ ఇన్ సచ్ మ్యాటర్స్. ఓకే. వర్బాటిమ్ రీప్రొడ్యూషన్ ఏంటంటే సెక్షన్ 45. సెక్షన్ 45 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ వర్బాటిమ్ రీప్రొడ్యూస్ చేశారు అంటున్నారు ఒక క్వశ్చన్. Under BSA 2023, it is section 39. 45 has become 39. Opinion of experts. So everything is the same in that. And handwriting 45 and 47. Proving handwriting can be done by opinion of an expert, opinion of a person acquainted with handwriting of a writer. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ వీడిదా కాదా అంటానికి ఎక్స్పర్ట్ నన్ను అడగచ్చు, లేకపోతే వాడి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏమన్నా రెగ్యులర్ బేసిస్ చూసేవాడిని అని అడగచ్చు. So these are the things. There are 3 questions in the last 10 years in this expert opinion. రీసెంట్గా అయితే అడగలేదు, అడిగారు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. అరే సారీ, ట్యాబ్ పట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. 3.5 కదా, 5.5. I studied on this 5.5. Expert opinion. So opinion by expert or person acquainted in writing. So questions వచ్చినప్పుడు proving of handwriting is provided in Indian Evidence Act. There are 2, one expert or person who is acquainted in this. And which section is that? It is section 45.
and explained by person is 47, 45 and 47. And when the courts has to inform an opinion upon a point of foreign law of science or art as to identify or handwriting or finger impression, the opinion upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science and art, or in questions of identity or finger impressions are relevant fact. This is under which one? So this is section 45. Section 45 is about expert opinion. There's exact definition of that రాసేసారు 45. ఇది చూసుకోవాలన్నమాట. And the latest question, which section of Bharatiya Sakshya Adhyayam pertains to opinion of experts? 45 అదైతే 39 is basically in BSA. So this is the another thing అన్నమాట. Okay. So maybe tomorrow we'll do documentary evidence. 5.10 దాకే ఉన్నాయి. So tomorrow we can finish off IEA. ఓకే సార్.